Oh. It is imperative that you invite me in. The sun is coming up. Oh, well, that was easy. Wir kennen ihn doch schon. Ja, War er nicht das Chiropraktiker oder sowas? genau. Aufgrund deiner guten Arbeitsleistung 3,67 sind hier 20 Gold bezahlt. Oh, deswegen haben wir vielleicht so viel wenig gekriegt bei 4 Sternen. Weil die Anforderungen wurden doch mal auf 2,5 erhöht. Genau. Ach genau, wir haben die Hexe nicht geschafft. Passiert. Hoffen wir mal, dass Vater noch lebt. Greetings, Your Majesty. Chuck. Hi, Lil. Sorry to bother you so late, but Desdemona has something to discuss with you. What's the story with the new bling? It was a gift from Tyronius on behalf of the Mages Guild, to keep me safe. Tyronius has been giving me big bad guy energy Oh since level nein. 1. I would ditch that amulet immediately. That is for me to decide. Lil, I have something I need to tell you. Desi, I know we talked about this, but are you sure? Lil's done a lot for us. I am not having this conversation again. It is entirely inappropriate what you've been put through. That is why tomorrow will be your last guard shift. But we're at war. I've been doing a good job, I think. I feel like in lots of little ways I've been, I don't know, changing the course of fate. Desi, sure, she's a kid, and no, it's probably not fair, but she's proven she's more than meets the eye plenty of times. You were the reason I asked her to uncover the spy in the GLA. True as that may be, it's time she was relieved of her duty. Where is all of this coming from? I thought we were, you know, friends. Friends! With you? Someone who has been acting in her own self-interest against the crown? Tyronius has told me the true nature of your character. Tyronius? He's nuts, and he gives off real main villain energy. Why would you believe anything that creepy ghoul factory has to say? Because he has accepted the role as my advisor. He's your 4th advisor? 4th, and perhaps only, if the other 3 remain so utterly useless. You're gonna fire Stryker? I mean, I get Shit Cannon Ash and Malcolm, but don't you think it's better to, you know, have multiple opinions when it comes to big decisions? Not anymore. And neither does Tyronius. He also thinks it is time for this little game to be over. These don't sound like your words. She's right, honey, they don't. Listen to me. I have made my decision. Tomorrow will be your final shift. We will not suffer those who speak against the Queen of the Sprawl. Desdemona, listen to yourself. I will not be spoken to like that by a filthy... I'm sorry. I'm under so much pressure. I need to lie down. I don't feel quite like myself right now. Lil, I'm sorry, but it's almost time for the end. Chuck, take me home. I'm sorry too, Des. Good night. Ja. Tja. Was geht da wohl vor sich, hä? Die Hexe Brunhilde, die moralisch fragwürdig, um es milde auszudrücken, nahm ihre köstlichen Süßigkeiten, magischen Schlafäpfel mit ins Waisenhaus des Ortes, das voller Kinder waren, deren Eltern für den Kriegseinsatz eingezogen worden waren. Die Kinder waren nicht so naiv, dass sie Süßigkeiten von Fremden angenommen hätten, lehnten also ihre Leckerbissen ab. Brunhilde war sehr enttäuscht. Ohne die dick gewordenen Kinder konnte sie ihren Plan, die zu köstlichen Pasteten zu backen, nicht umsetzen. Sie erschuf also ein Sortiment mit veganen Apfelkuchen. Ihr Herzblut steckt allerdings nicht darin, und so waren die Kuchen ganz okay. Nicht großartig, aber okay.
Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer stapfte und stapfte nach Kaladar, bereit, den Plan von Ratsfrau Ash umzusetzen, sie davon zu überzeugen, dem Sport Treue zu schwören. Bei seiner Ankunft allerdings sah er eine ganze Fahrzeugflotte einer Holzhirme, die bereit waren, seiner geliebten Wald abzuholzen. Oh shit. Anscheinend waren die diplomatischen Missionen von Ratsfrau Ash in Wirklichkeit eine Ablenkung, um Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer davon abzuhalten, über einen umstrittenen neuen Gesetzesentwurf abzustimmen. Ein Gesetz, das unter anderem Pläne umfasste, den Dunkelholzwald abzuholzen. Nach dieser Entdeckung drehte er sich um und stapfte zurück zum Sprawl. Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer kam zu spät im Rathaus von Sprawl an, um zu verhindern, dass der Gesetzentwurf zur Nutzung von Brettern aus dem Dunkelholzwald für den Bau von Waisenhäusern für kranke und verletzte Kinder, die durch den Krieg von ihren Eltern getrennt wurden, und Unterstützung bei der Wiedererfindung für ihre Eltern als Gesetz verabschiedet wurde. Dies war der tiefste Tiefpunkt der politischen Karriere von Bürgermeister Schreckliches Baumungeheuer. Als die Zombie-Horden sich allmählich vom Sprawl entfernten, trennten sich die untoten Wanderer von der Gruppe dieser Zombies und trafen einfach ein Strandhaus an ein Kristallklangewässer des Inessees und schloss sich der dortigen Party an. Erstaunlicherweise war der frühere Besitzer des Hauses und wurde auf der Party schnell von zwei seiner ehemaligen Angestellten erkannt. Sie wussten, dass es die Gäste erschrecken würde, ihren früheren Freund und seinen aktuellen Zombie-Zustand zu sehen. Sie kamen daher auf die wahnwitzige Idee vorzugeben, dass er kein Zombie sei. Deswegen begannen sie damit, ihn von Zimmer zu bewegen und nur allen arglosen Partygästen zuzuwinken und zu nicken. Da er allerdings leider ein Zombie war und keine Leiche, nahm dieses skurrile Nachspiel des Films Immer Ärger mit Bernie ein unrühmliches Ende. Der Zombie biss seine beiden ehemaligen Angestellten sofort und verwandelte sie dadurch in zwei gehirnrührige Monster. Die drei verbrachten den Rest der Feier damit, die anderen Gäste zu beißen und zu verwandeln. Dieser Zombie wäre der perfekte Gastgeber gewesen, wenn er da nicht eine kleine Sache gewesen wäre. Er war untot. Mit der Ankunft von Punxsutawney Porley konnten die Pläne, einen geheimen Tunnel zu bauen und Vorräte von außerhalb zu holen, offiziell in der Tat umgesetzt werden. Das Projekt wurde in Rekordzeit vollendet, wobei der Anführer Porley einen Teil seines Erfolgs der Tatsache zuschrieb, dass er für den geheimen Plan auf seinem Weg in die Stadt enthüllt und darüber sprechen konnte. Zum ersten Mal seit Monaten fanden nicht nur unerhebliche Mengen Lebensmittel ihren Weg in den Sprawl. Nicht unerhebliche Mengen. Das Entschlüsseln des Fluches auf dem Herzen von Stabitha Greaves trieb den Dämonen aus und befreite ihre Seele aus seinen Klauen. Im Tode ruhte sie endlich in Frieden. Stabithas früher Freundin, der Betreuer aus dem Outdoor-Camp in der Wildnis vom Schreib- und Stirbsee, beendete ihre für den Sommer vertraglich festgelegte Verpflichtung und fuhr nach Hause. Die Schuld allerdings, die sie aufgrund ihres Anteils am Tod von Stabitha verspürten, lastete schwer auf ihnen. Konnten sie nach dem, was sie getan hatten, wirklich wieder ihr altes Leben leben? Ein Jahr später trafen sie sich erneut am Schrei- und Stirbsee. Sie sprachen alle nach und nach unter der Bürde ihres Geheimnisses zusammen. Tatsächlich schlug der stellvertretende Leiter der Betreuer, Mittschnitte, vor, sich alle zu stellen. Er musste den Behörden erzählen, was er letzten Sommer getan hatten, um sein schuldbehaftetes Gewissen zu erleichtern. Den anderen gefiel dieser Plan jedoch nicht. Sie wussten, dass sie es nicht zulassen konnten, dass Mitch die Verbrechen veröffentlichen machte. Sie mussten ihn zum Schweigen bringen. Da nun das Blut von zwei Morden an ihren Händen klebte, gingen die verschiedenen Betreuer des Zeltlagers nun wieder getrennte Wege, in den festen Glauben, dass ihr Geheimnis sicher war, für das Erste. Der Dämon von Lil Stabitha ausgerechnet hatte... Was? Der Dämon, den Lil Stabitha ausgetrieben hatte, fand ein perfektes neues Zuhause in Mittschnitte. Und der Kreislauf geht weiter. Die Geistersucher waren niemals mehr in der Lage, ihren Trick zu wiederholen, das heißt, der Geist von König Ostin erscheinen zu lassen. Noch konnten sie jemanden überzeugen, dass sie überhaupt einmal geschafft hatten. Aus diesem Grund wurden sie zwangsweise in die psychiatrische Spital für andersdenkende Delirierende. Was? Ist das ein Wort? Das sind Leute, die im Delirium sind. Im Deutschen ganz sicher nicht, aber ich glaube, im Englischen gibt es das tatsächlich. Ja, aber das ist doch kein deutsches Wort, oder? Delirierende? Ist das so korrekt geschrieben? Ich denke, man kann das tatsächlich so von Delirium ableiten. Ah, das klingt komisch. Aber das ist kein gewöhnliches Wort. Definitiv nicht. Das ist nicht üblich. Der Gnade reichende... das ist so ablenkend, dass wir jetzt eine Diskussion über das Wort geführt haben. Perfekt. Der Gnade reichenden Schwestern eingewiesen. Graf Heinrich von Payas Hochzeit begann auf schöne Art und Weise, bis die nervtötende Van Helsing auftauchte und einen offensichtlichen Vampir genau in dem Moment der Sonnenaufgang tötete, was der romantischste Teil der Zeremonie gewesen wäre.
Positiv gesehen war Mjolnir Herkin nun allerdings frei von Fluch und der Kontrolle des Grafen und sie begann schließlich erneut eine Liebschaft mit ihrer alten Flamme Jonathan. Sie heirateten und bekamen einen Sohn namens Quincy. Sie waren eine sehr langweilige Familie. In der Nacht verlor das Paar einen seiner besten Chiropraktiker. Ruhe in Frieden, Heinrich. Du warst zu hübsch für diese Welt. Der arme Graf, ey. Der wollte doch auch nur Chiropraktiker sein. Ja. Creepy shit they've ever seen on St. Swithin's Day. And that's saying a lot. So if you see any of the few guards trying their darndest to keep things together inside our fair city walls, just go up and give them a hug, because Po Buddy's nerfect. I'm sorry, there appears to be a typo in that last statement. Ich glaube, der Typo war Absicht, Mann. Der weiß noch nicht mal, was er für Papiere vorgelegt kriegt. Korrigiere den Wortwitz, perfekt. Hey, a letter arrived from Dad. Dear Lil, I haven't received your last letter yet. I really could have used the pick-me-up. Things are getting really hectic here. Everyone is busy getting ready for the upcoming naval battle. Even though I don't have any training at all, I'm getting stationed on one of the attack boats on the front lines. But don't worry, I overheard the admiral say that there may be a plan brewing to unleash a ferocious sea monster, if they can find one. But they'll have to make sure there aren't allies in the water when they do. So that sounds like a plan, right? I don't really know what's in store for me, but I'm doing my very best so I can get home, and we can finally get our lives back on the right track. Wish me luck. I think I'll need it this time. Love. I guess all the fighting has disrupted the postal service? Oh, the humanity! I heard the news this is your last shift down here at the shed. It sure is. I may not always get 4 stars, but I think I've been pulling my weight around here. Seems pretty weird to pull me off duty, just as everything seems to be at an all-time level of terrible. Speaking of things being terrible, let's make sure you're all stocked up for your shift. So, wir können jetzt unser ganzes restliches Geld ausgeben, weil das ist tatsächlich unsere letzte Schicht. Ich denke, wir haben mehr als genug Kristalle. Wir können, glaube ich, alles powern, was wir haben. Lass uns das nochmal machen und das nochmal machen und aufs Beste hoffen. Are you sure you've got everything you need? I've got a big walk to the east gate ahead of me. Thanks for everything, Garby. Diese Nachricht ist für die Wache Lil. Hi Lil, die lassen mich noch etwas zum Erlass hinzufügen, ist das nicht nett? Ich wollte dir nur wissen lassen, dass der Zyklop tatsächlich der Maulwurf war und dass die KBA dank deiner Hilfe 5 erfolgreiche Missionen und Zwischenfälle abschließen konnte. Ich wünsche dir einen tollen letzten Tag und es tut mir leid, dass ich Daisy nicht davon überzeugen konnte, dich länger zu behalten. Chuck. Jemand hat gestern Abend die Tür zu den Lebensmittelreserven offen gelassen und das verzauberte Eis ist geschmolzen. Ich sehe dich an, Randy. Wir müssen frische, nicht verdorbene Lebensmittel nachfüllen, also halte bitte Ausschau danach. Mit dem Manager Mike Melroy. Randys Freunde und Kollegen. Er wurde offiziell aus Paul verbannt. MMMM. Wir haben erneut bestätigt, dass die vorherige Kampfniederlage zum größten Teil dem Zustand der Ausrüstung der eingezogenen Soldaten zu verdanken war. Es ist deine Aufgabe, aus Kohle Diamanten zu machen. Überprüfe, ob sich der Zustand der eingezogenen Soldaten irgendwie verbessern lässt, bevor du sie verpflichtest. Wir haben einen Aufruf gestellt, um Söldner zu unserer Verteidigung anzuheuern. Für diese Initiative wurde ein Budget aus der Staatskasse von Sprawl bereitgestellt. Versuche bitte, das Geld des Königreichs nicht zu verprassen, wenn du die beste Ware fürs Geld bekommen kannst. Spiegelt sich das deiner Sternbewertung wider. Infolgedessen, dass Mummies und Puppies von Sprawl Kanonenfutter herhalten müssen, sehe ich jede Menge Hooliganismus durch die verwilderten, verwaisten Kinder. Lass dich nicht durch ihre rosigen Wangen und ihrem lückenhaften Lächeln täuschen. Ein paar von ihnen sind echte Stinker. Malcolm. So, dann lass mal alles mit Kristallen auffüllen. Es gibt keinen Grund mehr, die zu behalten. Sind wir mal ehrlich. Wofür wollen wir sie jetzt noch aufheben?
Also immer raus damit. Hi, it's me, Kelly. I remember you from the wedding. You hired me to serve the soup to all those bigwigs. Why they wanted Monty's soup at the royal wedding, I have no clue, but you know, rich people. I've got a wagon full of food for my boss to help with the whole people dying of starvation thing. Ja. Da sind wir beim Thema, die Sachen müssen frisch sein. Whoa, your wagon is full of rotten food. Well, it wasn't rotten when I picked it up 2 weeks ago. That's really not great. Kid, I don't gotta take this from you, too. I get enough of this kind of treatment from Monty. You want to deal with this food, then do it. I'm out of here. Wir wollen halt nicht mit dem Food gehen. Genau deswegen lehnen wir dich ab. Ja, Paul braucht dringend Suppe, aber braucht nicht dringend eine Durchfallepidemie. Gut aufgepasst, Wache. Das wusste ich nämlich noch, dass das, A blinding rage fills my eyes. It is the gatekeeper who ruined my wedding day. How have you, honorless child, been allowed to keep such an important position? Thank the walls of your shed for protecting you from the taste of my blood, if I still had it. Kapla! Moment, was hast du mit deinem Schwert gemacht? Despite my blood feud with you, Guardian, it does not please me that the Sprawl has been so brutally punished by the Kingdom of Petrard. This war has been conducted most dishonorably by those pathetic Petrardians, and your city has been ruined. Much in the same way as you ruined my wedding. Well, I'm glad to hear that you have at least some sympathy. Maybe Marvog can intervene and stop the war. We could have this war settled in no time. Those bloated Petrardians stand no chance against the might of Marvog. But your queen would have to make a compelling argument why we should help her now. The ripples of this war have reached the plains of Marvog. Food has become scarce due to supply chain issues. I would use that chain to hang my enemies, but apparently it is not made of steel or rope. Confusion reigns. Without food, the ballet has been ruined, much in the same way that you ruined my wedding day. So it's in your best interest to stop the war. Indeed it is. The ballet must proceed, but we will not simply intervene for nothing. We demand a payment. Let me speak to your queen. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann es uns egal sein, oder? Das sollten Leute entscheiden, die mehr Geld kriegen. Ja, Und nicht gefeuert sind. genau. Glory shall come to Marvog this day. Kapla. Well, Kaplad, little one. Kaplad. Als du ihre wahren Absichten erfahren hast, dass du sie... Oh. Oh. Als du ihre wahren... Oh, Mann. Moment, ich muss mal einen Schluck zu trinken holen gehen. Als du ihre wahren Absichten erfahren hast, hast du sie reingelassen. Jetzt ist es Sache der Königin und anderer Leute über deiner Gehaltsstufe.
So, da bin ich wieder. Jetzt kann ich auch wieder reden. Den Text schon vorgelesen. Perfekt. Hail, Groundwalker. I am Marabella. Hi, I'm Lil. Anything else? I don't know. I've never been above water before. You lead the way. Okay, what you doing here, Marabella? I have an official message from the leaders of my people. This is an official notice that the thalassocracy of... The what now? Thalassocracy. It's the word used for an empire that is primarily made up of maritime or seaborne areas. Huh, learned a new word today. Continue. Okay. The thalassocracy of Bubbletown is committed... Sorry, one more time. Bubbletown? Uh-huh. That's the name of my thalassocracy. Bubbletown. Got it. On you go. Okay. The thalassocracy of Bubbletown is committed to the defense of the sprawl. That's the end. The mer people of Bubbletown are gonna save us, eh? Are you a warlike people? The Bubble-townians? Well, we don't like it, but we are quite good at it. We used to be a peaceful people, skilled more in song and art, but we lost our song many years ago, and now we know only war. Oh, that's rather sad. This old shell holds the message I've been sent to deliver to you. This shell retains... I've always wondered what other sounds might be hidden in this shell. Let me see that shell. Diese zarten, in der Moschee geritzten Runen liegen nahe, dass du sie zerbrechen musst, um an den gespeicherten Inhalt zu gelangen, wenn du dein Passwort vergessen hast. Hope this works. Yeah! Oh no, my shell! That music! It is the song of my people! The lost song was trapped inside this shell all along! Thank you so much! The mer people of Bubbletown will sing their devastating war song once again. So, draften wir die? Weil ich muss dir sagen, ich habe die das letzte Mal gedraftet, aber als einzige. Und da habe ich es nicht geschafft. Vielleicht habe ich auch nicht genug Leute gedraftet. Das kann natürlich auch sein. Was hast du, Hossi? Hatte sie denn einen positiven Impact oder eher einen negativen? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ja, dann rein mit ihr. Rein, rein, rein. All right, Marabella, get in there and sing your heart out. You're officially drafted. Thank you, Lil, and thank you for helping me find my song. And with that song in my heart, I will rip out the enemy's heart and feel their warm blood fall upon my scaled body. You do you, Marabella. Ich meine, die sind ein Kriegsvolk und haben jetzt ihren Kriegssong zurück. This is the place. I got the call. I'm a mercenary. Your move, kid. Okay, what's your deal? The deal is simple, kid. You let me in, and I will jumpstart your city's defenses and give your leadership precious information about your enemies.
Oh, cool. Not so fast. You don't let me in. I'm taking the same info about the sprawl and selling it to the highest bidder. Okay, come on in. Not so fast. It'll cost you. How much? Well, that's up for negotiation. How do I know you're good for it? A Bangdalorian always keeps their word. Okay, how much? All right, 1,000 gold. 500 gold. Fine, 500 gold. Wir kriegen tatsächlich nicht weniger als 500 aus dem raus. Rusty stirbt I'll auch, hier assist your schreibt city with MK. its defenses and provide enemy intel for the agreed upon price of 500 Ja, gold. aber meistens versuche ich vorher rechtzeitig Here, noch. take this contract to the castle. They'll settle up with you. A pleasure doing business with you, Mich kid. zu muten. Der Bangalorianer wird bei der Verteidigung von Sprawl helfen. Du hast ihn zum günstigsten Preis bekommen. Oh, To make your acquaintance, young gateminder. I am Gary Dolt, son of B and Brian Dolt, and I wish to pass. Will you require anything else? Geary, it's me, Lil, remember? Magnus the Magnificent. Of course. Pleasure to see you again, Lil. Now let me pass. I'm off to a meeting at the Mages Guild. I don't know if you heard, but I'm well on my way to becoming a full-fledged mage, a card-carrying member of the guild. Heading in right now to meet with my tutor, Master Tyronius Athanatos. He's not much for having a laugh, but I've learned so much from him. I didn't know that you had any magical abilities at all. Didn't seem like Oh, you did last time nein. we met anyway. Well, I'm just a late bloomer. Master Tyronius has told me that I show great potential as a student, or apprentice, as we are called in the guild. ja, ich würde sagen, wir unternehmen mal da was gegen, ne? Ah, definitiv. Damit ist unser X-Ray leer. Warum nimmst du schon wieder das X-Ray? Weil wir was dagegen unternehmen. Wir müssen ihn dazu My kriegen, magical uns den Stab skills have auszuhändigen. flourished exponentially ever since my precious birthday present. Julian, that sweet simpleton, gave me this. I added the pure, unrefined power crystal to my wand, and now I can truly feel the magic coursing through my veins. My wand! My power crystal! You tricked us into giving it to you! The tricksy little gate guard stole it from us! Our power! Our present! You seem really precious about it. Ah! Du hast dieser düsteren, mächtigen Version von Gary dem Kobold sein neues Spielzeug weggenommen. Er fing schon an, es wie einen Schatz zu hüten. Goblin-Anspielung. Nicht Goblin. Avast, Gollum. Katie! There blows a fine, upstanding guardsman. Upstanding guardsman, We'll take our ship and blast our way through whatever scurvy barnacles are attacking the Sprawl's waterways. Ich glaube, zu dem Yarr. Zeitpunkt können wir jetzt jeden einmal sprayen. Wir haben mehr als So, you're genug noch. saying you'd like to be drafted? Aye, aye, that's a much more concise way Das to klingt say nach it, einem Plan. yarr. This pirate persona is really hard to keep up. And when the parents come to the ship with their kids for the birthday parties, sometimes I look in the mirror and I don't know who is looking back at me. Existential crisis, That's exactly what it is, Peter. An existential crisis. Having one too, Ob uns das jetzt wirklich geholfen hat? I'm captain of a ship called the Fermenter. Kind of a play on words there. We actually operate primarily as a brewery.
We transport our beer on the ship and sell it to markets via an interconnected series of waterways. Surprisingly economical to take the beer to the customers rather than have them come to us. Surprisingly economical, Aren't you worried about being drafted? With all the beer on your ships, what if you have an accident in battle? All your hard work would be washed away into the sea. Well, that's just the risk we'll have to take to defend the sprawl. Does that sound good to you? Aye, aye, Captain. I'm captain of a ship called the Fermenter. Kind of a play on words there. We actually we transport our beer. Oh, das hat sie uns eben schon erzählt. Yar, all the sudsy Gralga pirate could ever chug all aboard the dread ship Fermenter. 'Tis a pirate's life for me, yar. Oh God, is that what I sound like? It's a really annoying character voice, Ja, was machen wir mit der? Hast du keine Idee oder bist du wieder gemutet, Tosti? Ich bin wieder gemutet. Ich würde sagen, einziehen oder ausziehen. Aber nicht abweisen. Dann lass uns einfach aufs Beste hoffen. Thank you. I will serve the seas of the sprawl with dignity and passion. The enemy will not get through. You won't regret drafting me today. Regret it, Bitte nicht, Vogel. Bitte nicht. Oh! Hello. Ich erinnere I'm here mich. to join my family in the refugee camp at the docks. Aww. Das ist der Sohn vom Painter. Pass mal auf. I love me dad and me mum and even me sisters so much. Sometimes I feel like I could just burst when I see them. They all treat me with such kindness and help me when it's hard for me to get around. Sometimes Dad lets me ride on his shoulders and I feel 10 feet tall. That's the truth. And I ain't hiding anything except for me knife I use for robbing elderly people. I love robbing elderly people. And I won't stop. I'll never stop. It gives me a thrill like nothing else does. I'll die before I stop. No elderly person is safe from me and me robbing knife. Oh my God. Ich weiß, wir haben dem Painter versprochen, den Jungen durchzulassen, aber ich bin für den Knasthebel. Ich auch. Und MK auch. Teeny Tom, you're going to jail for a long time. Is this because I like to rob elderly people at knife point? Yes, 100%. That's the reason. You don't know me? Over here stepping all up on me like a prison don't scare me. Bring it on. Holy crap. You seem so harmless in your introduction. That's called a ruse. See you on the outside in 5 to 10. I'm gonna get jacked on the inside. Du hast den Mini-Soziopathen eingesperrt und die Ü-80er von Sprawl gerettet. Jetzt können sie wieder weiter in die Wange kneifen. So im Nachhinein weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Ja, was soll's. Yes, it is. Wonderful. Dennis here has gone 28-0 in the admittedly immoral and illegal underground fish fights that happen down at the docks. Or at least they used to before they set up that refugee camp. He's undefeated and shows no signs of slowing down.
Would you like to be drafted to fight in the war? Oh no, it's not for me. It's for him. For who? My pet fish, Dennis. I'm not sure that I can draft a pet fish. Does Dennis want to fight? He wants to fight, all right, and he is very good at it, I promise you. He really is quite a violent... Where's the camera? Am I getting punked or something? No punking going on. I'm telling you the truth. He'll tear right through anyone or anything in his path. Draften wir den Fisch? Ah, der klingt ziemlich unberechenbar. Ich bin mir nicht sicher. Weisen wir ihn ab. Weil der Vater sagte ja auch, es soll ja nichts im Wasser sein. Und Genau. die Meerleute können ja offensichtlich an Land. Ja, Der Fisch wird das nicht können. ja. I'm sorry, I can't draft you. Weil ich meine, 1-1 Kampf ist nochmal was anderes als in der Armee. Wer weiß, ob der Fisch überhaupt Freund von Feind unterscheiden kann. Genau. Not me, remember? It's for the fish. I'm sorry, I can't draft him either. Das war unser letzter Tag. Und wir haben erreicht 3,8 Punkte. Ja. You should see the look on your dumb face. She looked like she was this close to peeing her pants. Nuh-uh. Well, the surprise isn't even the surprise, Princess Pea Pants. Wait till you see. Shh, don't spoil it. Okay. Congrats on not having a job anymore. We're glad to have you back. Finally. Yeah. Well, the surprise isn't even the surprise. Okay, das haben wir schon besprochen. Hey Arda, mind if I write a quick letter to my dad? Yeah, maybe later, Lil, okay? Maybe later? No, I have to send him one now. It can wait. Enjoy your party. And your surprise is over there by the fire. But first, I know you're just a kid, but I'll mix you up any drink you'd like, on the house, to celebrate everything you've been doing around here. What'll it be? Nee, die explodierende petrardianische Brause wollen wir nicht. Lass uns wie ein richtiger Wächter warme Milch trinken. Coming right up. I'm sure between my job at the city council and as an administrator with the Guard Corps, if the sprawl was on the verge of catastrophic collapse, from within and without, Mike Melroy would know about it. I may be baked out of my gourd as per usual, but I'm telling you, I'm seeing bad omens everywhere. Something very bad is about to go down. Oh, Lil, congratulations! What a party! Are you having a good time? Honestly, I am. I'm really feeling the love, Echo. What's a love echo? I'm gonna miss this. I'm here to collect your badge and your gun. What badge and gun? No one gave you a badge and a gun? How the hell did you navigate your way through 11 levels without your badge and your gun? There are plenty of ways to solve a problem without a gun. But the badge, Lil. It's all in the badge. I'm gonna miss this too.
magic lovers of the sprawl, please put your hands together for the one, the only, the Edward, the Great Magician. Alakazoo, Alakazee. Okay, netter Trick. Obwohl, das hat er auch am Tor gemacht, ne? Bertram Bartleby the Bloated, I appear. Edward, the official officiant. Und er hat diesmal seine Brille. It's the Edward, the Great Magician again. Come out of retirement to play one more preteen birthday party. How old are you today, little girl? It's not my birthday. I was fired. And these nice people are throwing me a party. But honestly, I just want to curl up in the fetal position and sleep for a year. Come on, Lil, be a good sport. If Arda and Emma don't see me do a magic trick, I don't get my 37 gold and contractually mandated piece of pie. Also der verdient mehr als wir am Tor. I actually picked up a few tricks from a true blue real deal mage I met. Lil, I am small but nimble with a bushy tail. In trees I scamper, never to fail. I gather my food and store it with care. Do you know what animal I am? Do you dare? Na, was ist es? Ein Eichhörnchen oder ein Spatz? Eichhörnchen. That's right! A sparrow! Ta-da! What? Sparrows don't have bushy tails. Was? And since when do they scamper through trees? When they're not flying, of course. Yeah, okay, you got me there, the Edward. Do you have time for another? Okay, here we go. I'm small and petite, with feathers so fine. I sing sweet melodies, a sound so divine. I flit and flutter through the air with ease, and build my home high up in the trees. Who am I? Can you guess my name? I'm a little bird that's known for its fame. Ein Spatz oder ein Eichhörnchen? Oh nein. Oh nein, das ist ein Spatz. That's right! It's another sparrow! Er hat die Antworten zu seinen beiden Rätseln vertauscht. Okay, this time it actually made sense. Made sense and amazed you! MK hat Eichhorn geschrieben, aber zu spät. Honestly, that was pretty great. Thanks for being at my party, the Edward. I'm gonna miss you. Oh nein, ich glaube, die Antwort ist wesentlich einfacher. Er kann nur die Spatzenillusion